ட்ராப் அவுட் ஆயிட்டாங்க. சரி, எல்லோருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் தியானத்தை ஆரம்பிப்போம். வழக்கம் போல் தியானம் செய்யும் நிலையில் எல்லோரும் அமர்ந்து கொள்வோம். சுத்தமான அமைதியான சூழ்நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியின் புகைப்படத்திற்கு ஒரு சிறிய விளக்கேற்றி நல்ல நிலையில் அமர்ந்து நாம் 2 கைகளையும் மடியில் வைத்து கண்களை மூடி நம்முடைய கவனத்தை மெதுவாக நம் ஆத்மாவிற்கு, நம் இதய சக்கரத்திற்கு எடுத்து வருவோம். சிறிது நேரம் நம் கவனத்தை நன்றாக உள்ளே எடுத்து வருவோம். கவனம் நம் ஆத்மாவில் இருந்தபடியே நாம் 3 தடவை ஓம் என்ற மந்திரத்தை கூட்டாக உச்சரிப்போம். உச்சரிக்கும் போது மூச்சை நன்றாக உள்ளே எடுத்து வெளியே விட்டு நல்ல ஆழமாக அந்த மந்திரத்தை கூட்டாக உச்சரிப்போம். ஓ இப்போது நாம் நம் குண்டலினி சக்தியை 3 தடவை மேலெழுப்பி 7 கவசம் இட்டுக்கொள்வோம். வீடியோவுடன் ஸ்ரீ மாதாஜியுடன் சேர்ந்து நாம் எல்லோரும் கூட்டாக செய்வோம். Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up,
like this. Take it up, push back your head, and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tie it up there. One. You'll see the results just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another tie. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. இப்போது நாம் நமது நாடிகளை சமநிலை செய்வோம். இடது நாடி இடது கையை மடி மீது வைத்து வலது கையை பூமி தாயின் மீது வைப்போம். நம் முழு விருப்பத்துடனும் கவனத்துடனும் இந்த மிகவும் எளிமையான பிரார்த்தனையை நாம் அன்னை ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் மற்றும் நம் உள்ளிருக்கும் அன்னை குண்டலினி மாதாவிடம் மிகவும் எளிமையாக ஆனால் முழு விருப்பம் முழு கவனத்துடன் பிரார்த்திப்போம். அன்னையே, நம் இடது நாடியை சுத்தப்படுத்தி சமநிலைப்படுத்தி தாருங்கள். நாம் பிரார்த்தித்து இடது நாடியை சமநிலைப்படுத்தும் போது மெதுவாக நம் இடது உள்ளங்கை இடது கை விரல்கள் லேசாக குளிர்ச்சியாக இந்த தெய்வீக சக்தியை உணரும் நிலைக்கு வருவதை நாம் அனுபவ ரீதியாக நாம் அதை உணர்ந்து கொள்ளலாம். இந்த சகஜ யோகா தியானத்தில் நாம் அனுபவ ரீதியாக இந்த அனுபவங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்போதுதான் நம் தியானத்தில் நாம் முன்னேறுகிறோம் என்று உறுதிப்படுத்தலாம். மீண்டும் ஒரு முறை பிரார்த்தித்து நம் கவனத்தை இடது உள்ளங்கை விரல்களில் வைப்போம். அன்னையே, நமது இடது நாடியை சுத்தப்படுத்தி சமநிலைப்படுத்தி தாருங்கள். இப்போது நாம் வலது நாடியை சமநிலைப்படுத்துவோம். வலது கை மடி மீது, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி இருக்கட்டும். நமது முழு கவனத்துடன் பிரார்த்திப்போம். அன்னையே, நமது வலது நாடியை சுத்தப்படுத்தி சமநிலைப்படுத்தி தாருங்கள்.
நம் அவதானத்தை, கவனத்தை நம் வலது உள்ளங்கை மற்றும் வலது கை விரல்களில் வைப்போம். வைத்து அதில் ஏற்படும் மாற்றத்தை கவனிப்போம். அதில் இருக்கும் கனம், சூடு, வெப்பம் இவையெல்லாம் மெதுவாக நம்மை விட்டு, நம் வலது கையை விட்டு சென்று ஒரு இலேசான குளிர்ச்சியான நிலைக்கு, இந்த இறை சக்தியின் நுண் அதிர்வுகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலைக்கு வலது கை மாற்றமடைவதை அவதானிப்போம். மீண்டும் ஒரு முறை பிரார்த்திப்போம். அன்னையே, நமது வலது நாடியை சுத்தப்படுத்தி சமநிலைப்படுத்தி தாருங்கள். இப்பொழுது நாம் நம் மைய நாடியை சமநிலைப்படுத்துவோம். இரு கைகளும் மடி மீது இருக்கட்டும். அன்னையே, நமது மைய நாடியை சுத்தப்படுத்தி சமநிலைப்படுத்தி தாருங்கள். இப்போது நாம் இரண்டு கைகளிலும், இடது வலது இரண்டு கைகளிலும், இரண்டு உள்ளங்கைகள் கை விரல்களில் இந்த பரம சைத்தன்யத்தின் சக்தியை உணர முடியும். கை இலேசாக, குளிர்மையாக, ஒரு நல்ல நிலையில், சமநிலையில் இரு கைகளும் இருக்கு. அன்னையே, நமது மைய நாடியை சுத்தப்படுத்தி சமநிலைப்படுத்தி தாருங்கள். இப்போது நாம் நம் கவனத்தை கூட்டாக நம் மூலாதார சக்கரத்திற்கு எடுத்து வருவோம். முள்ளந்தண்டின் அடிப்பகுதியில் அன்னையே, நம்முள் இந்த மூலாதார சக்கரத்தின் குணங்களை பலப்படுத்தி தாருங்கள். நமக்கு கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தைத்தன்மை, வஞ்சமற்ற நெஞ்சம் மற்றும் விவேகம் இவற்றை தாருங்கள். இவற்றை நம்முள் மேலும் பலப்படுத்தி தாருங்கள். நம் மூலாதார சக்கரம் 4 இதழ்கள் கொண்ட ஒரு கமலம், ஒரு தாமரை வடிவில் இருக்கிறது. இந்த சக்கரத்தின் அதிபதி ஸ்ரீ கணேசர் அவர்கள். இந்த 4 இதழ்களுக்கும் 4 பண்புகள் உண்டு, நாம் பார்த்திருக்கின்றோம். எனவே நாம் ஒவ்வொரு இதழிலும்
கவனத்தை வைத்து ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தை பாடல் வழியாக கேட்டு தியானிப்போம். கவனம், முதலாவது மூலாதார சக்கரத்தின் முதலாவது இதழ் கீழ் நோக்கி தரையை நோக்கி செல்வது. அதில் கவனத்தை வைத்து ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தை பாடல் வழியாக கேட்டு தியானிக்கலாம். இப்பொழுது கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்தின் இரண்டாவது இதழ் அது இடப்பக்கமாக செல்வது. முதலாவது சக்கரத்திலிருந்து இடப்பக்கமாக செல்வது. இந்த இரண்டாவது இதழில் கவனத்தை வைத்து பிரார்த்திப்போம். இந்த இரண்டாவது இதழில் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தை கூட்டாக உச்சரிப்போம். இப்போது நாம் கவனத்தை மூன்றாவது இதழுக்கு எடுத்து வருவோம். மூலாதார சக்கரத்தின் மூன்றாவது இதழ் மூலாதார சக்கரத்தின் வலப்பக்கமாக செல்வது. அங்கு கவனத்தை வைத்து மூன்றாவது தரம் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தை பாடலாம். பொது கவனம் மூலாதாரத்தின் நான்காவது இதழ் அது மேல் நோக்கி செல்வது. மூலாதாரத்திலிருந்து சகஸ்ராரத்தை நோக்கி செல்வது. இதுவே நம் அந்த இறை சக்தியின் ஆனந்தத்தை அமிர்தத்தை நம்முள் உணர செய்வது. இதில் நாலாவது தரமாக ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தை பாடுவோம், பாடி தியானிப்போம். மற்றும் நமது வலது மூலாதார சக்கரத்தில் நம்முள் இருக்கும் எல்லா தூய்மையற்ற எண்ணங்கள், நம்மை வெளியில் இருந்து பாதிக்கும் தூய்மையற்ற நம் மூலாதாரத்தை பாதிக்கின்ற
செயல்கள் இவை அனைத்தையும் நாம் இவை அனைத்தையும் எதிர்க்கும் சக்தியை நமக்கு தருபவர் இந்த வலது மூலாதார சக்கரத்தின் தெய்வமான ஸ்ரீ கார்த்திகேயர். ஸ்ரீ கார்த்திகேய மந்திரத்தை கூட்டாக நாம் உச்சரிப்போம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கார்த்திகேயா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. மீண்டும் கவனத்தை நம் மூலாதார சக்கரத்திலேயே தொடர்ந்து வைத்திருந்து ஸ்ரீ கணேச ஆதர்வ சீர்ஷத்தை கூட்டாக நாம் பாடலாம். இசை பாடலுடன் நாமும் சேர்ந்து அதை பாடலாம். பாடி முக்கியமாக கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்து தியானிக்க வேண்டும். नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुः त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं
चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः स्वैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निजृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। இப்போது இந்த நிலையில் நாம் 3 நாடிகளும் சமநிலைப்படுத்தி நம் மூலாதாரத்தையும் கவனத்தை வைத்து தியானித்துள்ளோம். இப்போது 2 கைகளையும் உள்ளங்கைகளையும் கை விரல்களையும் மீண்டும் அவதானித்து பார்ப்போம். இப்போது என்ன நிலையில் இருக்கிறோம்? முந்தி இருந்ததை விட நம்முடைய நிலை மேலும் சமநிலைப்படுத்தப்பட்டு லேசாக வந்திருக்கிறதா என்று பார்ப்போம். தொடர்ந்தும் ஆழ்ந்த தியான நிலையில் இருந்தபடி நம் கவனத்தை நம் சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு எடுத்து வருவோம். அப்படியே தியானத்தை கவனத்தை நாபி சக்கரத்திற்கு எடுத்து வருவோம்.
கவனத்தை சிதற விடாமல் நம் சக்கரங்களை பொழுது நாபி சக்கரத்தில் வைத்திருப்போம். அப்படி ஒவ்வொரு சக்கரத்திலும் கவனத்தை வைக்க உங்களுக்கு கடினமாக இருந்தால் உச்சந்தலையிலேயே கவனத்தை வைத்திருந்தார். நம் உச்சந்தலை சகசிராரத்தில் எல்லா சக்கரங்களும் பிரதிபலிக்கப்படுகின்றன. ஒரு கவனம் நம் பவசாகரம் void இந்த நாபி சக்கரத்தை சுற்றி இருக்கும் வயிற்று நம்முடைய குரு ஸ்தானம். இங்கு நாம் குரு மந்திரத்தை கூட்டாக பாடுவோம். என்னுடன் சேர்ந்து தெரிந்தவர்கள் பாடுவோம், மற்றவர்கள் தியானத்திலேயே கேட்டு கவனத்தை வைப்போம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரஹ குருர் சாக்ஷாத் பரபிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. இப்பொழுது நாம் தொடர்ந்தும் பவசாகரத்தில் கவனத்தை வைத்து 10 ஆதிகுரு அவர்களுடைய நாமத்தை சுருக்கமாக மந்திரமாக உச்சரிக்கலாம். முதலாவது ஸ்ரீ ராஜ ஜனக. கவனத்தை பவசாகரத்திலேயே வைத்திருப்போம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ராஜ ஜனகா நமோ நமஹ. இரண்டாவது ஆதிகுரு ஸ்ரீ ஏப்ரஹாம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஏப்ரஹாம் நமோ நமஹ. மூன்றாவது ஸ்ரீ மோசஸ். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மோசஸ் நமோ நமஹ. நான்காவது ஸ்ரீ கன்ஃபூசியஸ். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கன்ஃபூசியஸ் நமோ நமஹ. ஐந்தாவது ஸ்ரீ லாவோட்சே. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ லாவோட்சே நமோ நமஹ. ஆறாவது ஸ்ரீ ஜரத்துஷ்ட்ரா. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஜரத்துஷ்ட்ரா நமோ நமஹ. ஏழாவது ஸ்ரீ சாக்ரட்டி. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சாக்ரட்டீஸ் நமோ நமஹ. எட்டாவது ஸ்ரீ முஹம்மது. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ முஹம்மத் நமோ நமஹ. ஒன்பதாவது ஸ்ரீ குரு நானக். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ குரு நானக் நமோ நமஹ. பத்தாவது ஸ்ரீ ஷீரடி சாய்நாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஷீரடி சாய்நாத் நமோ நமஹ. நம் நாபி சக்கரமும்
பவசாகரமும் 10 இதழ்கள் கொண்டவை. அதனால் 10 ஆதிகுருமார்கள் இருக்கிறார். அன்னையே, நாமே நமக்கு குருவாகும் பாக்கியத்தை நமக்கு தாருங்கள். போது கவனத்தை நம் இதய சக்கரத்திற்கு எடுத்து வருவோம். அன்னையே, நம் ஆத்மாவை விழிப்புணர்வடைய செய்யுங்கள். ஆத்மாவை ஒளியூட்டுங்கள். நம் ஆத்மாவை நம் சகஸ்ராரத்தில் பரமாத்மாவுடன் இணைக்கும் திறமையை நமக்கு தாரு. அதை இணைத்து விடுங்கள். விசுதி சக்கரத்துக்கு கவனத்தை எடுத்து வருவோம். நம் தொண்டை பகுதி, இது கவனம் நம் ஆக்ஞா சக்கரத்துக்கு வரட்டும். நெற்றி பகுதி, அன்னையே, நம் ஆணவம், அகங்காரம், மமகாரம் இவை அனைத்தையும் தங்கள் பாதங்களில் சரணடைந்து நாம் எல்லோரையும் மன்னித்தருகின்றோம். நம்மையும் மன்னியுங்கள். நம் பிள்ளைகளையும் பொறுத்தருளி மன்னித்தருளுங்கள். கவனத்தை சஹஸ்ரார சக்கரம் உச்சந்தலை பகுதிக்கு எடுத்து வருவோம். இதுவே நம் தியானத்தின் மையம், நம் யோகத்திற்கான ஸ்தானம். நம் ஆத்மாவும் குண்டலினி சக்தியும் இணைந்து அந்த இறை சக்தி பரமாத்மாவுடன் இணையும் ஸ்தானம். இணையும் போது அது நம்மை சிந்தனைகளற்ற தியான நிலை, யோக நிலைக்கு இயல்பாகவே எடுத்து செல்கிறது. இதை நாம் நமது மூளையால் செய்ய முடியாது. நம் குண்டலினி சக்தியாலும் நம் ஆத்மாவாலும் மட்டுமே நம்மை அந்நிலைக்கு எடுத்து செல்ல முடியும். நம் சிந்தனைகளை மூளையால் கட்டுப்படுத்தி இதை செய்வது என்பது முடியாத காரியம். எனவே நம் குண்டலினி சக்தியிடம் பிரார்த்தித்து அவர்களை இயல்பாக வேலை செய்ய விட்டு விடுவோம். அன்னையே, நம்மை சிந்தனைகளற்ற தியான நிலைக்கு நம் எல்லோரையும் கூட்டாக எடுத்து செல்லும். त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली
श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। Yesterday I told you about the way these all incarnations of the Guru principle came on this earth, and how they tried to establish Dharma. This fallacy among human beings. As you know that in the nature, whatever elements we have got, all these elements have got 8 valencies, in which some maximum is 8. So it could be 2, 3, 4, could be 5, 6, 7, 8. So whichever is, say there are 3 valencies or 2. Then the 2 valencies, because they are less, they combine with others. If they are more than 4, supposing they are 5, so they have 3 places. So they attract others which are the 3. It's like this. And this goes on in such a way that the atoms are not aware of it. They don't know about it. Automatically it's happening. Like carbon has 4 valencies. So it can take 4 or give 4. That's how the life started. With the carbon, because it had more possibility of attracting elements to itself. But all the things that are dead are not aware about the
divinity about dharma. Their dharmas are built in. So if you take, say, oxygen, it will behave like oxygen. If you take hydrogen, it will behave like hydrogen. They don't change, but they are not aware. They do not have awareness. Then comes the animal stage where they have 9 units. These also, their dharmas are determined by Sadashiva. That's why he is called as Pashupati. He is the Lord of all animals. So a serpent will be a serpent, tiger will be a tiger. Cannot be that tiger can behave like serpent, serpent can behave like tiger, or a wolf can behave like a bird. They all have built-in within themselves their dharmas. Of course they know that they can fly, they can see, they can smell, they can make out, they have got magnet within themselves, they have directions. Because how can the birds fly all the way from Siberia to Australia if they didn't have a sense of some direction? They have magnet within them and they know how to act according to the magnet. They have a sense, another sense which you can call, which you don't have. Say there are birds in Japan, when there's going to be an earthquake, they can hear. They know. And if these birds all disappear, then you know that this earthquake is going. Or else there are some birds, another kind, like, in Noah's Ark, he sent a dove outside and ultimately he found out that there is water has receded and the leaves have come because he brought one leaf of Hindi English for that. So, this is how, but this can only be done by dove. Any other, supposing you use a crow, you won't do it. So, all their dharmas are built in themselves. And they are bound by those dharmas. They have to be bound. Then human beings were given the freedom. So we are not bound by any dharma. We can be cruel like Hitler, or we could be like Christ, or we could be like any animal. So, but our natural source is the animal nature that we had first of all, is to obey our dharma. It's natural. Whatever within us is the dharma instilled. Those 10 dharmas we obey. Basically we know that this is wrong. Basically. Even small children know what is wrong and what is not wrong. Then we have freedom. Then we start taking to adharma. Start crossing our limits. Going away from what we think right is. And we such a state where we start thinking that whatever we are doing is the right. That's why these gurus came and taught you your dharma. So the dharma gives you the balance and gives you the height. Supposing you have some wheat and you spread it spreads all over. There is no height. But to put it in a gunny bag, there is height. In the same way, when you have dharma, you get the depth of your life. You become a deeper personality. And from this dharma,
once you become dharmic, then only you start seeing that there is something beyond you. But if you are adharmic, then you think this is best, fun, good, nice lifestyle, why give up this? And you go on gradually disappearing from human value system to subhuman value system. It can be animal system, it can be devil system, it can be Buddhist system, it can be any system. That's what it is. So there are many dharmas built in within us, which are 10 dharmas. And these 10 dharmas are like 10 commandments within us. They are told to us as commandments. But actually they are for our benevolence by which we develop our dharma. But once you develop your dharma in the center, then your dharma extends to everything. Money, power, to your family, to your society, to your country, to the whole world. You start thinking this way. What is my dharma now? What should I do? Towards my children, towards my family, towards my village, towards my nation, towards this whole world. What is my dharma? Then when this dharma starts extending horizontal way, then you start looking at others and trying to find out what is their problem is. It is my dharma to help this person. It is my dharma to do this way, that way. Then you extend your family more and more and more. You become very generous. You become very righteous. You become very kind. You become very mild. All those things happen. But despite that, you are not really realized. So sometimes when you are nice and you find this reaction outside because you are nice, people try to trouble you. Then you think that it's not sufficient to be nice. It's not enough. You have to rise higher. And that's how a Mahalakshmi principle is born of seeking. And modern times are the main things where so many people have got this principle within themselves, whether they are conscious of it or not, but they are. Never had so many seekers. It's a category, a special category of people you are, that you are all seekers. And that you have been seeking the truth. And that's how you are. And once you are seeking the truth, then you try to understand that you have to seek something higher. But if you are not already dharmic, then while seeking there are problems, conflicts. Your mind also can fight with you. Your liver can fight with you. Everything can fight with you in your body. Suppose you have spoiled your liver, then it will fight with you when you are rising. If there is something wrong with you, say your father's side, mother's side, anything, it will fight. But still, if the urge is deep and intense, you can rise. Everybody has to rise. Whether you are a king or a queen or a servant or anything, everybody has to rise and everybody can rise. But everybody will not. This is the problem. Everybody will not rise. This is a big problem we have. And that's why we shouldn't worry about those who do not want to rise. We should worry only about people who want to rise and who want to ascend. So today, I have already told you about the incarnation of the goddess at the heart level. And this is what Navratri is, where at the heart level she came and saved people from getting destroyed by the evil forces.
But they were already dharmic, they were already bhaktas, they were already thinking of what? Of their moksha, their kalyana. They were not to be told all these things, they were already there. So she just said at that time, and she came again and again to do that 9 times. Her incarnations are regarded as of the highest level. But then it didn't work out. Because you say those people, for what? They are still only on the dharma level. How will they go beyond this? How dharma, it becomes just part and parcel of them. It should be sahaj within them, that they should be dharma. As you are. I don't have to tell you, don't drink, just don't do it. So this problem, how to become dharmic without putting any effort, like morning take 108 names, then the whole day you work out, you go to Himalayas and live there in that coast. Of course, you should have a little bit of that here. You should get little immunity. This is nothing compared to what is Himalayas, but still, little bit of it limbs. Then all these things we do it. They work very hard for it. But Goddess didn't tell them that you have to ascend. She just killed all the devils. And she killed all the ill forces. And that's what 9 times she violated, but it was very important. So Navratri is to pay to her, pay your tribute that she saved you from him. And she gave you sense of security. So at the heart level, center heart, there's a sense of security. When the sense of security is disturbed, then you catch on the center heart. And at the center heart only, in your childhood up to 12 years, on the sternum bone, you develop what you call the antibodies, which are the ganas. These are the ganas of the goddess. And the king of that, those ganas, is Ganapati, is Ganesh. So whenever you see something that you get a fright, the sternum starts pulsating in your childhood. But when you are grown up, it sends like a remote control the message to all those ganas which go out of the sternum bone in the whole body and receive messages, and then they prepare themselves to fight attacks of negativity. Same as a cancer which is coming up, that is a kind of a virus they fight. They try to fight all kinds of things. All the negativity they try to fight. They have to fight the negativity of the left side, not the right side. The right side negativity, I think you have to fight yourself. Also, people like Hanumana and other angels, they try to show how stupid you are to be egoistic. Every time you try to have some ego, they show. And then they control your ego. They try to show how you have fallen into the ditch of it. And when it happens to you, then you start seeing your ego. Then you become guilty. But that's not the way. If you see your ego, then you have to separate yourself from that ego. You say, oh, so I believe you are right. I'll put you right now. What do you think of yourself? Put the ego down with your ego. What do you think of yourself? You Mr. So-and-so, you behave like this? All right, I'll beat you with shoes. But one should never play into
the hands of people is very dangerous. But sometimes I've seen people who are possessed also then become very mystical because these bhoots take you. And then it's very dangerous. You never feel you are doing anything wrong. Just start doing wrong, aggressing others. You never know that you are aggressing. But if you oppose also these bhoots, they trouble you, body you, they give you pain. But if you accept them, they trouble others. The person who has ego never feels the pain himself, but others feel it and they know very difficult person. But he says, I don't do anything wrong. How are people saying difficult? So this is how it is working out within us, that we can see our ego because now we have become the spirit. So whatever we see like a window, now we can see through the window what is outside. And we can really expel our ego and our conditionings very nicely if we try to do it. So at this stage, the Mahalakshmi principle started, and the first incarnation of the Mahalakshmi, as you may know, has come as Sita. Because Maryada Purushottama, he was the one who was full of Maryadas. His wife, she came as the first incarnation of Mahalakshmi on this earth. So we have today a film on Ramayana. If you want, if you are not feeling very sleepy, you can see it, and you can see how she behaved. சிறிது நேரம் நம் கவனத்தை மீண்டும் நன்றாக நம் சகஸ்ரார சக்கர உச்சம் தலையில் வைத்து தியானிப்போம். கவனத்தை சிதற விடாமல் உச்சம் தலையில் வைத்திருப்போம். இப்போது நம்முடைய 2 உள்ளங்கைகள், விரல்கள் அந்த பரம சைத்தன்ய சக்தியை உணரக்கூடியதாக இருக்கிறதா? நாம் அதை குளிர் காற்றாக மென்மையாக உணரலாம். நல்ல ஒரு சமநிலை கையில் தெரிய வரும். நாம் நம்முடைய குரு அன்னை ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு இன்றைய தியானத்திற்கு நன்றி தெரிவித்து குண்டலினி சக்தியை எழுப்பி கவசமிட்டுக் கொள்வோம். Left hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten up there. 1. You'll see the results just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it.
It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. எல்லோருக்கும் அன்பான இனிய மாலை வணக்கங்கள். முகநூல் ஃபேஸ்புக் வழியாக இணைந்தவர்களுக்கும் நன்றி. நாம் நமது முகநூல் ஒளிபரப்பை இத்துடன் நிறுத்திக் கொள்கின்றோம். நமது அடுத்த தியான வகுப்பு, தொடர்ந்தும் வருபவர்களுக்கான தியான வகுப்பு ஞாயிறு மாலை 7 மணிக்கு.